it's Flossie, and today I'm here in Masindemliro Academy Primary School in Kitale, and I'm so happy to meet here a teacher known as Rose, and she is visually impaired. And I know her story is going to teach a lot of people some lessons. So kindly let her introduce herself so that we may know her. Welcome. Okay, thank you, Madam Flossie. I'm Teacher Rose. I teach here in Masindemliro Primary School. I'm visually impaired, but that does not mean that I cannot teach, because we normally say that disability is not in ability. So I'm able to teach as other teachers. I take all my lessons normally, though I have an assistant and a reader, also employed by TSC. So I'm just okay. I fit here. I do my work as required. So, Madam Rose, as you can see, you are blind. So, did this blindness come while you were still young, ama ulizaliwa nayo? Hapana, ilikuja kama niko class 5. Actually, it was in this school again. Ilikuja kama niko class 5 na ilikuwa mwezi wa 3. Niliamka asubuhi nikakuja shuleni, but getting into class it was dark. Na hivyo ndio ilikuwa. Kwa hivyo sikuzaliwa hivyo. Nilizaliwa sawa. So vile uliona giza, ulishangaa what's happening or? Nilishangaa. Nikajua maybe kama wakati mwingine unaweza sikia kisunzi, ukaona giza, pengine ilikuwa hivyo, lakini sasa haikurudi. Mwangaza haukurudi tena. So I was taken to district hospital. Then I was referred to Eldoret Referral Hospital. Then from there I went to Sabatia in Kakamega. From there I went to Kikuyu. But all in all, I was advised by Dr. Walia from German. I go to a special school, but I went to an integrated school here, Transfer Primary Integrated School, from class 4 to 8. Then I went to Kitale School Girls, from 1 to Form 4. So from there, I went to college, and now I'm a teacher. So how was life? Because while you are young, ulikuwa unaona nje, you used to play with your fellow playmates. But now here in class 5, as you say that you can't see anymore. So how did you take it? It was very painful. Ulikuwa uchungu hata mpaka kwa wazazi, sababu hata walikuwa wanalia kwa sababu ni kitu, si kuwa mgonjwa ama ati macho imewahi nisumbua ama kichwa kiliniuma, hapana. Ilikuwa abruptly. Kwa hivyo hata hao iliwasumbua na mimi pia ilinisumbua. Nilishinda nikilia, ninajifungia kwa nyumba nikae peke yangu. But I thank God, kuna mwalimu ambaye alikuwa jirani wetu, aliadvise mama, ndio wakanipeleka hospitali, kisha wakanirefer kwa shule. Na your playmates were huku nje, your friends, vile waliona you can't see anymore, did they abandon you or they continue to be your friends? Wachache. Nilibaki na marafiki kama wawili ambao walinipenda, na wao walibaki tena wakisoma kwa hii shule, walikuwa majirani. Lakini sasa mimi nikawa ninaenda town, Transfer Primary School. Kwa hivyo marafiki pia walitoweka. And can you tell us how was life here in class 5 before you became blind? Here ulikuwa unaona vitu nyingi. You can see your teachers, your friends, and anything you can do for your own. But so you have transferred to another school. You can't do anything for yourself at that time. So ulikuwa unasikia aje kama wewe? First, at the beginning, it was very difficult. Lakini nikakuwa advised, nikakuwa counseled that I have to accept myself the way I am now, so that life can continue. So I accepted myself. I said, si mimi peke yangu, kwa sababu baada ya kwenda shuleni nilipata wengine, nikasema kumbe sio mimi peke yangu, tuko wengi. Kwa hivyo ilikanitia moyo na nikasoma, na kufikia hapo hata kama nilikuwa naosha vyombo sikuacha. Niliendelea nioshe vyombo nioshe mama vyombo,
nimtengenezee nyumba. Sipokuwa ilikuwa challenge mwanzo but nikakuja nikazoea, na ikawa sasa mimi ndio ninapanga nyumba, na mtu akidisarrange ninakasirika kwa sababu sasa mimi nimejua mkebe wa chumvi nimeweka hapa. Sasa ukikuja uhamishe inakuwa ninaleta shida. Nilikuwa mkali, lakini pia ilinisaidia, wakanielewa na mimi nika cope na hiyo maisha sasa, na hivyo ndio niliendelea hadi kwangu pia. Nikiweka kitu mahali ninataka nipate pale, ukibadilisha ninahisi vibaya. And back at home, your siblings, vile walisikia umekuwa blind, how did they feel and walireact aje to that situation? Walifeel vibaya, but ilibidi wakubali, na hakuna mwenye alinitenga kwa sababu wote walikuwa na mimi. Lakini sasa mimi ndio nilikuwa najaribu nijitenge nao, kwa sababu sasa nilikuwa nawaambia, sasa nyinyi mnaona, hata mnaenda mnaona TV, mimi sioni TV. Mimi nasikia tu sauti, hata sitaki. Mimi nataka tu nikuwe na radio na ninakaa peke yangu, sitaki kukaa na hata brother mmoja ama sister. Kwanza ninakaa kwa kitanda, siwezi kaa kwa viti, nakaa kwa kitanda, kwa hivyo sitaki mtu anikaribie. Lakini baada ya kupewa advice, nikaona ni kawaida. Sasa tukakuwa tu pamoja, hata nikaanza kwenda kanisani tena, ikakuwa sawa. So after primary school, umetuambia you joined Kitale Girls. Yes. Kitale High School. Kitale School Girls. Yeah. So is shule ni blind or it's just school for both? It is an integrated school for both. And after high school, ukamua kwenda college. So you decided for yourself that you are going to pursue education. Yes. According to the grade I got, it allowed me to go for P1 course. So I went to Asumbi Teachers Training College in Homa Bay for 2 years. Then later you came and joined this school. First I was posted in Elgeyo Marakwet, but I wrote a letter requesting for retaining me here. So the letter went, but I was in Marakwet first. I reported there. I started working. So the letter came on 6th March, telling me that now you are okay to come back to your county. So I came back. When I came back, I was brought here. So let me take you back. Before you became blind, Rose, yes, you used to do things for yourself. Let's say like kuvaa nguo, kujichagulia nguo, and many things. But now here you are blind. Even you can't know that this is a skirt or maybe this blouse is the one that you want. So ulikuwa unasikia aje yani kuchagua nguo, or lazima tu ulikuwa unasaidiwa? Mwanzo nilikuwa nasaidiwa, lakini after going to school tukawa na inaitwa mobility and orientation. Kwa hivyo sasa wanakufunza jinsi ya kujifanyia mambo peke yako. Kama ni nguo, utajuaje hii iko inside out? Kwa hivyo unaambiwa kuna vile unaguza, kama hii skirt ukiguza hapa utajua huku ni ndani na huku ni nje. So kuna vile utajua tu ukishika. Utajua, ama utajua hii ni skirt gani na inaenda na blouse ipi. Kwa hivyo pia ukipanga nguo zako, ninapanga vile ziko blouse, nitaunganisha na ile skirt yake. So nikitaka kuvaa, ninaichukua kwa urahisi. Sasa ni hivyo nilishika tu hivyo hadi leo. Inanisaidia. Kwa hivyo mimi siwaambiwangi hii nguo umevaa vibaya. Ninajua tu nimevaa vizuri. Buttons ziko nje, haziko ndani. Sasa hiyo inanisaidia. And how do you know ati skirt ni top ya hii? Iko na hii top na inafaa ikae hivyo. Once nikauliza my husband, hii nguo umeniletea, kwa sababu mostly yeye ndio huwa ananilia nguo.
according to his choice ile anapenda. Sasa ataniambia hii nguo nimekuletea ni navy blue ama ni blue. Sasa mimi sitai separate, nitakuwa nikiweka pamoja na blouse. Hata nikifua nikiweka kwa wireline, kwa cloth line, ninaiweka kama zimefuatana blouse na skirt. So that nikienda kuanua nikunje, ninaiweka pamoja. Na Rose, sasa hivi vile tunajua there's a lot of things na technology. Let's say like kuna computers, kuna smartphone, and as we can see tunaona you already have a smartphone. So vile mimi naona, yani vile mimi nafikiria, I know yani there are a lot of things yenye uoni kwa smartphone, but mimi naona hata mtu akikupigia simu you can receive it. So unajua aje ku receive, unajua aje kupigia mtu, but you can't see. I have a good man. Yeye amenifundisha, ananiambia ukitaka ku receive utareceive na hapa, na mimi nikishika once ni hivyo. Alafu pia simu yenyewe iko na inaitwa aje hiyo? Talk back. Kwa hivyo inaongea. Hata wewe ukinipigia simu kama nimekusave Flossy, itasoma tu Flossy, incoming call Flossy. Kwa hivyo itaniambia ni nani ananipigia, na mimi nina receive nikijua ni fulani amenipigia simu. So na husband wako ukitaka kumpigia simu, let's say like you have something urgent yenye unataka kumwambia, can you call him? Yeah. How now? Simu inaongea, ninatafuta contacts penye yako kenye iko. So unajua ukipress hapa ni contacts. Yeah. Kwa sababu inaongea, si nitajua kama ni hapa, niweke okay hapo, then nimtafute, nampigia. Teacher Rose, na vile unafunza hii shule, as you can see it has a large population of students. Na tunajua wanafunzi wengi sana shule vile they are rude na wako very notorious. So class, how do you take it in class? Na wanakuchukua aje kwa class? Wanafunzi wangu ni wazuri, they like me. Hata lesson ikifika kabla mimi nisimame kwa kiti, washanikujia. Wananikujia, teacher lesson imefika, na hata kengele haijagonga bado. Teacher lesson imefika. Kwa hivyo tunaondoka nao kabla tufike darasani, sasa kengele itakuwa imegonga. Mwalimu kama mwalimu alikuwa atakuwa anatoka, mimi ninaingia. Kwa hivyo tuko salama na wanafunzi ni wazuri, na pia walimu ni wazuri. Hata mimi siwezi miss shule kwa sababu watasumbua walimu wapige simu, teacher wetu ako wapi? Kwa nini teacher yuko shule? So they love me na nafeel vizuri. Na unafundisha subjects gani? Nilikuwa nafunza English and CRE. Lakini sasa niko CRE class 6, ziko 2, na class 7 moja. Also I have creative art in 6, then life skill in class 6 also. So I have 3 subjects. Na in the morning, ukishatoka home, let's say they drop you there at the gate. How do you know that this is the staff room where you're supposed to go in, and maybe lunch time hapo or break time, or when you want to go and ease yourself? Unajua aje ni toilets? Ninajua kwa sababu kama nimekaa hapa sasa ni mwaka wa 5. Kwa hivyo nimezoea. Ninajua wapi ni wapi na ni direction ni ipi. Lakini kwa sababu kama kukuja huku juu toilets kuna miti. So there's a request mwalimu mmoja tukakuja na yeye. Lakini direction ninajua ni wapi ninaenda, ninajua hata darasa ni wapi nitafika. Staff room nikitoka kwa gate ninajua iko upande gani. Kwa sababu ya nimekaa nikajua na nikazoea. Na nilijifanyia orientation mwenyewe na wanafunzi tunatembea. Kwa hivyo nikajua. So in the beginning ndio ilikuwa ngumu. Na how do other teachers take you? Positively. Wengi wenye niko nao hapa wananipenda. Na wananijali. That's good. Youthful
youthful age, kama tuseme mimi vile niko hivi young, let's say like mtu akimaliza campus, huwa tunaona, let's say like girls like us, at times we fell in a relationship whereby we see a man mwenye anakuja, let's say anataka tukue in a relationship, na hiyo time umepata uko blind, alafu let's say like your sister anakuja anakuambia, hey Rose, unajua ni aje, kuna mtu amekuja akani approach na amesema ananipenda na anataka tukue in a relationship. Sasa wewe vile, let's say hiyo age yako ilifika na maybe some people walikuwa nakuja kukuambia hivyo, ulikuwa una feel aje kwa life? Kwa sababu mimi nilianza na wokovu mapema. Sasa nilikuwa nawaambia until God say something to me. Kama Mungu atanena na mimi, nitakwambia it's okay, we can be in a relationship with you. Lakini kama Mungu hajaniambia, sasa walikuwa wananiambia baki na Mungu wako. Wewe baki na Mungu wako, unajifanya hapa, baki na Mungu wako. Na vile uko hivi nani atakupenda? But mimi nilikuwa nawaambia mimi kuna mwenye atanipenda hata kama si wewe, but kuna mwenye atanipenda. Kwa hivyo acha mimi nisikie Mungu anasema nini kwanza. Sasa challenges zipo. Lakini sasa sisi kama walemavu huwa tunachukulia huyo jamaa anataka kunichezea. Hiyo ni kunichezea tu, atanichezea alafu aniwache hapo. Kwa hivyo si atukubali hivyo haraka haraka. Na how did you meet your husband? Huyo ni Mungu anajua. Je, tulikutania wapi? Uko mbali, uko mara kwetu, uko juu. By the way, our love, mapenzi yetu si ati ya mistari. Kunirushia mistari. Yali niambia hivi, mimi nataka uende upikie mamangu ugali. Hivyo tu. Alafu mimi nikasema, niende nipikie mamako ugali. How? Alafu si kujua sasa itakuja mpaka tukuje tuishi, hapana. Kwa sababu hatukuwa na hiyo mambo ati tunaongea story ya mapenzi, hapana. Hiyo tu ya kuja kupikia mama ugali. Sasa tukakaa for some time. Tena akapiga simu siku nyingine akasema, nilikwambia nataka upikie mamangu ugali. Hivyo tu. Sasa ndio siku moja akanisema, hapana, usikuja unitembelee kwetu. Kuja utembee tu kwetu. Mimi nikaenda nikatembea nyumbani. Sasa kutoka huko tukakaa kama mwaka mmoja, kisha tukaoana. So I'm privileged to meet Rose's husband here. So let him introduce himself so that we may also know him. Welcome. Hello, mimi naitwa Job Mahanu. Mimi ni mume wa Rose. Binafsi nimesomea kazi ya electrical engineering, mhandisi wa stima. Rose amekuwa baraka kwangu kama mke wangu. Amekuwa baraka katika maisha, katika mambo ya huduma, kama familia kiujumla. Amekuwa baraka sana. Asante. Thank you so much, Job. Tumesikia hayo na I'm so happy juu hata vile tunaona umelinda Rose hapa vizuri sana. Hata mtu hawezi sema. So Job, ningependa uweze kutueleza yani maisha yenu vile imekuwa. Juu as you can see, you can see and your wife can't see. So how is life? Tuseme pale maybe naweza anzia mwanzo. Tulijuana na Rose tukikuwa katika one of the green kuna mahali inaitwa Chebororwa. Tulikuwa tumeenda mkutano wa environment kwa hapa Trans Nzoia County. Tukitoka Trans Nzoia County tukirepresent vikundi tofauti. So wakati tulikutana the first sight tukawa nimempenda tu. Kuongea kwake, akawa ni mtu wa kutia watu moyo. So I just liked her from the first sight. The first time I saw her nilimpenda tu. So I started imagining into my head atakuwa aje, atasurvive aje, society yetu, community yetu itamkubali ama hapana. But God has been faithful. Tulianzia chini, nakumbuka maisha yetu tulianza chini sana.
So Mungu amekuwa mwaminifu, tukaendelea polepole na yeye. Hakika hata mahali tumefika ni Mungu tu ametusaidia. At least we have something and we look back. Kwamba tulianza, nakumbuka tukikuwa maisha tulianzia Malaba. Tulikuwa tunalipa nyumba shilingi 900. Lakini hiyo nyumba kupata hiyo 900, my friend, it was so hard. But Mungu ametusaidia, tumepiga hatua. Tumeweza hata kujenga nyumba yetu, tumeweza kupata mahali petu. Kwa hivyo Bwana amekuwa mwaminifu. Kupitia kwake nimeweza kujifunza mambo mengi. Nimeweza kumjua hata Mungu zaidi kwa sababu yake. Kwa hivyo she's a peaceful lady. She's a lady who can always comfort you. Whether umerudi na kitu nyumbani ama hujarudi na kitu, ama whether uko chini ama uko juu, she'll always appreciate whatever you bring on the table. Kwa hivyo Rose amekuwa baraka sana na maisha yetu yamekuwa na amani. Mtu wa upendo. She's an understanding lady. Ni hivyo madam. Na when you decided that she's the one and you went back to your family members at home, your parents and your siblings, then you brought to them this news that you have gotten a lady but she can't see. How did they take it? Having been born in a background of a polygamous family, nilipata baba yangu na mama yangu wakawa wamekubali. Wakasema kile kitu ambacho umechagua na moyo wako, hivyo basi na Mungu akusaidie itimilike. Kwa hivyo wazazi wangu hawakuwa na challenges, my brothers didn't have any challenge. Nadhani tu watu wenye walikuwa na challenge in society huko nje wasema, huyu mtoto na maana gani, kwani hakuona wengine? But God has been faithful. Hatujaweza kusikia the naysayers kwamba huyu amesema nini, huyu amesema nini, kwa sababu ukianza kusikiza huyu amesema nini, then utajipata ya kwamba una make a very wrong decision. Kwa hivyo mambo yetu wakati mwingine tunaambiwa left, right and center, lakini huwa na stick ni agano gani ambalo niliweka kwamba nitampenda Rose. So sio rahisi nisikie mambo mengine kutoka kwa mtu mwingine. Okay, Rose, we know sisi kama binadamu unasikianga watu wanasema ati, let's say like me, yani example niseme kama mimi niko na hobby, let's say like eti hobby yangu ni kuswim, maybe traveling, maybe reading or writing or singing. So wewe hobby yako ni gani? Hobby yangu ni music. I love music. And especially gospel music. Na kwa hiyo pia mimi mwenyewe ni mwimbaji, ni mtunzi wa nyimbo. Right now I'm almost completing my second album. Though nimefanya audio peke yake, sijafanya video because of finances. But I'm about to release my second album. So I'm a gospel musician. That's my hobby. And as you have said, Rose, that you have a family. Your husband and maybe your baby, your kid. I know there are a lot of things za nyumba zenye zinafaa kufanywa kama kazi, kama kudust nyumba, kupanguza, kufua. Na pia unafaa kupikia bwana wako na mtoto. Kuna mtu anakusaidia, or these things you do by yourself? I do by myself. Ninafanya mwenyewe. So kama jikoni unajua aje unafaa hii ni kitunguu, hii ni nyanya, na unajua aje kitunguu imeiva? Ninajua by a smell of sense of smell. Ninanusia kitunguu imeiva hata karibu inaungua. Ninainusia tu. Ninajua maji kichemka ninayasikia, ninasikiliza sababu nitasikia kama bubbles zinafanya pa. Kwa hivyo nitasikia tu. Na mtoto wako mdogo, as we know that these kids of nowadays wanapenda kucheza sana. Kwanza vile tunaona vile kuna mchanga hivi, and maybe let's assume it's a rainy season. Na ameenda huko nje akacheza, akakuja nguo imechafuka kabisa. As you do the washing, unajua aje nguo imeng'ara ama iko chafu hapa? Nitamuuliza mwenyewe. Timu nguo yako imeng'ara, lakini yeye huwa achezi. Mvua ikinyesha hatatoka nje. Yeye ubaki kwa nyumba, maybe watch TV ama akuombe simu acheze game.
lakini hawezi enda kucheza kwa matope. So nguo zake huwa zichafuki vile zile za kunishinda kufua. Ni kidogo tu. And apart from teaching, let's say like free time yako uko nje ama uko home, what do you do with it? Mimi vile nimesema pale mwanzo ni mwimbaji na pia ni muombezi. Sasa kama sitakuwa naimba mwenyewe hapo, nitakuwa ninaomba during my free time. Rose, what can you tell, let's say like parents who are outside there and maybe they have kids who are disabled, or maybe let's say watu wenye wako huko nje na maybe ni viwete, vipofu, na they're just there, what can you tell them? Okay, for those parents who have children with special needs or children are disabled, kwamba kuna shule kwa watoto kama ni wadogo, kuna shule ambazo wanaweza wapeleka wakasoma. Shule ni nyingi tu, wanaweza wapeleka shule wakasoma, kwa sababu pia kuna funds from the government ambazo zina support hao watoto katika shule ambazo wanasoma in special schools. Na pia kuna vikundi mbalimbali ambao wazazi ambao wako na watoto walemavu wamejiunga pamoja, wanasaidiana kusupport watoto wao. Kwa hivyo wasifungie watoto nyumbani, toa mtoto nje, anaweza kukusaidia baadaye katika maisha. Kama utakuwa umemshughulikia, umempeleka shuleni, amepata kazi, itakuwa faida kwa mzazi. For example, mimi kama mama angenificha, na wakati huo tulikuwa tunaishi kwa landi, kwa hivyo kufikia sasa bado angekuwa wamerenti nyumba, lakini kwa sababu waliniruhusu nikaenda shuleni, nilipopata kazi niliwanunulia shamba nikawajengea nyumba. Kwa hivyo saizi hao wanakaa kwa boma lao, hawajarenti nyumba. Kwa hivyo wazazi watoe watoto wakaweze kusaidika. Na pia kuna pesa za serikali zinaitwa cash transfer. Wanajiregister through the social service office, wataweza kusaidika. Wale watoto they are severe, they cannot go to school, hawawezi kujisaidia wenyewe. Kwa hivyo wako na cash transfer, kila mwezi wanapokea pesa ya kuwezesha wazazi kulea hao watoto. Kwa hivyo wasikae tu nyumbani, kuna vile watoto wanaweza saidika na pia wakaweza kufaidika kupitia kwa watoto wao. Na pia to the society, wasitenge watu ambao wako na ulemavu, watupende na watukubali jinsi tulivyo, kwa sababu sote tumeumbwa na Mungu mmoja na Baba mmoja. Kwa hivyo tupendane tu kama watoto wa Mungu, wasitutenge na wasituongelee mambo mabaya. Na kwa walemavu wenyewe tujitahidi sana, kwa wale wenye wajafungiwa wajitahidi, wasikue watu wa kuombaomba. Kuombaomba si kuzuri, sababu utaomba leo na kesho pengine hautapata. Tujiweze kujitegemea wenyewe, tutafute shughuli za kufanya, ama kuna courses, kunaweza enda training, workshops, kuna courses za knitting in special schools. Kwa hivyo tunaweza bado fanya kazi mbalimbali na tukajisaidia wenyewe kuliko tushinde tukiombaomba. Na zaidi ya yote tumtegemee Mungu sana sana katika maisha yetu. Ni hayo tu. Thanks so much, Rose and Job. I'm so grateful and I'm so encouraged by your story, Rose. And what I can say is that vile Rose amesema, those parents who have children outside there who are disabled, let's bring them outside and let's bring them to the society so that the society can accept them and they can also accept themselves. Because when you keep a child inside and she's disabled, when she gets out, she can't communicate with others. And to Job, thanks so much for being committed to her. Juu hata tunaona Rose is very okay and she's very well kept and she's smart indeed. So thank you so much. And to those people who are disabled outside there, Rose has said that disability is not inability. You can also do anything that I can do. Because if I can cook, Rose also can cook here. So thank you so much.